Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас на канале Министерства Вайшнави «Русская санга». Сегодня я буду переводить лекцию Ее милости Малати, деви, даси. Меня зовут Сати, деви, даси. И позвольте рассказать вам несколько слов об этой замечательной преданной. Она была одной из первых учениц Прабхупады и с самого начала служила ему. И сейчас она является очень известным проповедником и входит в состав управляющего совета GBC и также проводит лекции. И сегодня она расскажет нам об удивительной преданной, об удивительной вайшнаве Царице Кунти. Тема Царица Кунти, неизменная героиня. Dear Malati Prabhu, thank you for joining us today, and I am giving the floor to you. Okay, Hare Krishna, my obeisances to each and every one of you who I can't see, but from my heart I offer my obeisances. Харе Кришна, всем вам, кто присоединился к нам сегодня, примите мои поклоны от самого сердца. К сожалению, я вас не вижу, но посылаю вам свои поклоны, очень рада вас видеть. So, before we start, I'm going to use my computer and just give you darshan of my beautiful deity of Srila Prabhupada and my small deities, and then we'll begin. И прежде чем мы начнем, я покажу, дам небольшой даршан Мурти Прабхупады и моих небольших божеств, и после этого мы начнем. So, this isn't Prabhupada, but this is one of my Siksha gurus, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Один из моих шикша-гуру, Бхакти Тиртха с вами, Махарадж. And can you see through the Prabhupada? Because I can't tell if it's. Yes, we can. Now we can. Yeah. Видите, это Шрила Прабхупада. Yeah. He's a little large. He's a big one. And then here is А вот мои Ugar Nishringa, Sri Prahlad, Jagannath Baladev, Dev, and Giriraj. And so we'll take their blessings. And then Мы попросим их благословений. Туласи. Take their blessings. And just one more. This is a beautiful, I don't know if the light's on, a beautiful painting of Krishna Balaram. И вот здесь прекрасная картина Кришны и Баларама. Can you see it? Видите ее? Yes, we can. Okay. This painting, wonderful couple, a devotee couple, artists, Prabhupada's disciples, and it was the last painting they did together, Dhriti and Ram Das. And Ram Das. Эта картина была нарисована замечательной семейной парой преданных Прити и Рамдас. Yeah. And last fall, Ram Das and Dhriti went to Italy, and on the first night, he suffered a massive stroke. И это была последняя картина, нарисованная ими, потому что в прошлом году они поехали в Италию. В первую же ночь, как они приехали, Рам Прабху, у него был приступ сердечный удар. So it's left him incapacitated. He can't speak, he can't talk. I mean, he can't talk, he can't move. Obviously, he can't paint, he can't eat. Yes, everything is by a tube. И он сейчас вот из-за этого удара не может говорить, не может двигаться, естественно, не может рисовать, даже не может есть, его кормят через трубку. So right now, a lot of prayers are going out for people with the virus, but there's other people, other devotees that need prayers, and this is one of them. So I just ask if you keep Ram Das and Dhriti in your prayers, and certainly if you look through Prabhupada's books, you will be seeing some of their beautiful artwork. И сейчас мы
молимся за всех преданных в связи с вирусом, но есть и другие преданные, которым нужны наши молитвы. И сейчас я прошу вас, пожалуйста, помолитесь за Врити и Рамандаса, потому что им нужна ваша помощь. So today's little presentation will be about Queen Kunti, an indelible heroine. Indelible means a mark that can't be changed. It's permanent. So she's permanently a heroine, always a heroine. И сегодня наша тема «Царица Кунти. Неизменная героиня». В английском языке я использовала слово indelible. Indelible значит это что-то, это какое-то неотъемлемое качество, которое никак нельзя изменить. Haribol. So I'm going to begin with a verse from the Srimad Bhagavatam 1.8.17. Я начну со стиха из Шримад Бхагаватам 1.8.17. And I'll just read the Sanskrit. It's a short translation and a purport. And the basis of my narration of my talk is about Kunti, her life, and the inspiration she was and continues to be. И я просто расскажу сегодня о Кунти, о ее жизни, о том, каким вдохновением она была, и каким вдохновением была ее жизнь, и продолжает быть. And as ladies, we like to hear about other ladies who have achieved great success. Мы, как женщины, любим слушать о других женщинах, которые достигли большого успеха. Nowadays, success is viewed as becoming independent, becoming a female CEO or something like that. But the real success for anyone, male or female, is to become a pure devotee of the Lord. В наши дни успехом считается какая-то независимость, что женщина становится каким-то генеральным директором. Но на самом деле мы знаем, что успехом в жизни является стать чистым преданным. Like when I became a GBC, it was a big deal because I was the first lady to to be admitted to the GBC. So it was considered a big deal. Поэтому вот когда я только вошла в состав GBC, это было чем-то очень важным. Я была первой женщиной, которая вошла в состав GBC, и тогда это было большим событием. But for me, it was just an opportunity to increase my service to Srila Prabhupada. Но для меня это было всего лишь возможностью увеличить мое служение Шриле Прабхупаде, еще больше служить ему. And being a GBC was just an opportunity to do that. И служение в GBC было лишь дополнительной возможностью делать это. But still, I don't find any success in being a GBC, and I'm hoping by Krishna's grace I may become a devotee one day. Но даже в настоящее время я не чувствую, что добилась большого успеха на этой позиции GBC, и я молюсь Прабхупаде о том, чтобы он благословил меня добиться все-таки в этом успеха. So we'll start the verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahma Tejo Vinirmukter Atmahaji Saha Krishnasya Prayana Bimukam Krishna Midamaha Pita Sati. Translation. Перевод. Целомудренная преданная Господа Кунти, 5 ее сыновей и Драупади, спасенные от излучения Брахмастры, обратились к Господу Кришне, когда он собрался уезжать домой. Okay, so you just read the translation, right? Yes, I'm sorry. No, that's good. No need to say it in English. No, perfect. So go ahead and read the purport and tell me when you're done. Сейчас я прочитаю комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. Шрила Прабхупада, Ки Чай. Jai.
Поскольку Кунти была чистой преданной Господа Шри Кришны, ее называют здесь Сати, целомудренной. Далее будут приведены ее молитвы, обращенные к Господу Кришне, в которых она раскроет свое сердце. Целомудренные и преданные Господа, даже попав в беду, не ждут помощи от каких-либо других живых существ или полубогов. Это и было отличительной чертой всех пандавов. Они не знали никого, кроме Кришны. Поэтому, что бы с ними ни случалось, Господь всегда был готов прийти им на помощь. Такова трансцендентная природа Господа. Если преданный полагается на Него, он отзывается на доверие преданного. Поэтому нужно обращаться за помощью не к несовершенным живым существам или полубогам, а к Господу Кришне, который способен спасти своих преданных. Такой целомудренный преданный никогда не просит Господа о помощи, но Господь сам всегда рад оказать ее. I've just finished the reading. Okay, thank you. You know, I just want to say something off the topic, but when I would hear Russian being spoken by ordinary people, I did not find it so pleasing. But when I hear Russian being spoken in relationship with Krishna, it just sounds like poetry. И хотела просто немножко не по теме сделать комментарий. Когда я слышу, обычные люди говорят по-русски, мне не кажется этот язык привлекательным. Но когда я слышу, как на нем читают Писания, этот язык звучит как поэзия. So, Queen Kunti has served as a guiding light for innumerable aspiring devotees and great Paramahansas for the past thousands of years. Последние тысячи лет царица Кунти была путеводным лучом для многих преданных и великих парамаханс. I just want to ask you a question. Should I speak a few sentences and then let you interpret, or do you want me to stop after every sentence? What is the best way for you to do this? I think the faster it will be if you will give shorter sentences and I will translate. Okay. So the Bhagavatam gives details what Kunti had gone through in life previous to offering these prayers. Шримад Бхагаватам здесь рассказывает о том, что, как провела Кунти свою предыдущую жизнь до того, как были вознесены эти молитвы. We read in the Mahabharata that when she was just a child, she was very loving and very charming in all of her mannerisms, always anxious to serve and please others. И мы видим в описаниях Махабхараты, что с самого детства она была очень любящим и заботливым ребенком, всегда старалась угодить преданным. And at that time, she was a princess. She came from royalty. И в то время она была принцессой, она была из царской семьи. She was the sister of Vasudeva and the daughter of Surasena. Она была сестрой Васудевы и дочерью Шрутасены. But Surasena, her father, had a very close relationship with another king by the name of Kunti Bhoja. И у Шрутасены и ее отца были очень близкие отношения с другим царем, Кунти Боджей. So Suryasen, so this Kunti Bhoja, he didn't have a daughter. So Suryasena handed over his daughter to this king to take care of. У царя Кунти Бходжи не было дочери, и поэтому царь Шрутасена отдал ему свою дочь. Her name was Prita, but due to living in the palace of Kunti Bhoja, she also became known as Kunti. Принцессу звали Прита, но так как она поселилась в дворце Кунти Боджи, ее стали звать Кунти. Even though she had access to great wealth, servants, she always remained in a very humble service attitude, even from her childhood. С самого детства, несмотря на то, что у нее был доступ к величайшим богатствам, и она была царского происхождения, у нее всегда было очень смиренное настроение служения. So this is called culture.
And culture is when we learn how to be loving servants, how to always try to please others, especially great souls. И это называется культурой. Культура — это когда мы всегда пытаемся служить преданным, служить тем, кто вокруг нас. Это культура служения, культура великих душ. So generally, we'll find that children can be very selfish and disobedient, self-centered. They'll fight over possessions. They want attention. И обычно мы видим, что дети, они такие большие эгоисты, они постоянно дерутся, они требуют и пристального внимания хотят. Kunti was not like that at all. Кунти была совсем не такой. She was aspiring for the loving service of her father, friends, and great sadhus who came to their palace. Она не стремилась получить любовь своего отца, приемного отца и всех тех, кто приходил во дворец. One who pleases the Lord's devotees and who pleases the great souls are given the greatest fortune in life. Но она получала эти благословения, потому что она удовлетворяла преданных Кришне. Она получала, тот, кто удовлетворяет их, получает самую большую удачу. And that greatest fortune is the service itself. И этой самой величайшей удачей является само это служение. So when Durvasa Muni came to visit the king, in her usual manner, she served him with such loving kindness and humility that she melted his heart. И когда в гости к царю приехал Дурваса Муни, она служила ему с присущей ей любовью, смирением и заботой настолько, что она растопила его сердце. That was not a small thing, because this Durvasa Muni was known to become easily angered or upset if the slightest thing disturbed him. А это было непростой вещью, потому что Дурваса Муни был известен тем, как легко он выходил из себя от гнева по малейшему поводу. And he always traveled with thousands of disciples. И он всегда путешествовал с тысячами учеников. But she melted his heart, and he desired to give her a benediction. Но она растопила его сердце, и он пожелал дать ей благословение. And that benediction was a mantra that would cause any demigod she called upon to appear. И этим благословением было то, что он даровал ей мантру, которую она могла призвать любого бога, полубога, чтобы он появился. So early one morning, when the sun was rising, she saw the beautiful glory of Surya's manifestation, and she called upon the sun god with this mantra. И однажды рано утром, когда солнце только поднималось, его лучи она увидела лучи восходящего солнца и, очарованная им, призвала полубога солнца. Being a child, she really had no idea how serious this was to call upon the sun god. И так как она была маленькой девочкой, она не осознавала всю важность того, насколько серьезно это призвать полубога, бога солнца. When he appeared, she offered her respectful obeisances, and she served him with great respect and devotion. И когда он явился перед ней, она предложила ему поклоны и стала служить ему с большим уважением и преданностью. And he was very pleased. Он был удовлетворен. And he wanted to give her a benediction. И он тоже захотел дать ей благословение. And she said, "No, I really do not want any benediction. I just chanted the mantra, and now you're here, and I'm having your darshan, so that's very nice." И она ответила: нет, мне не нужно никаких благословений, я просто счастлива, что я прочитала эту мантру, вы появились, и все это очень здорово. But he insisted, "No, I want to give you the benediction of having a child." Но он наставил, он сказал: я дам тебе благословение, я благословлю тебя ребенком. And she replied, she was shocked. "Having a child? But I'm not even married, I'm just a young girl. What will people say of a young girl who loses her chastity? No respectable man will ever marry her."
И она очень испугалась, она сказала: как же так, ребенок, я всего лишь юная девушка, я даже не замужем. Что скажут люди? Никто не женится на мне, если я потеряю свое благочестие. He said, I will give you a child and preserve your chastity. Но Бог Солнца ответил: я дарую тебе ребенка и при этом сохраню твое благочестие. For demigods, this is no problem. No one will know. Я начала думать: я уже так полюбила этого ребенка больше, чем свою жизнь, но что будет с репутацией моего отца? What will be the reputation of the whole kingdom? Какова будет репутация всего царства? What will be the consequences of all the citizens if they lose faith in the ruler and his family? И каковыми же будут последствия для всех граждан нашей страны, если они потеряют веру в правителя этой страны и его семью? She just did not know what to do, and there was no one she could consult. Она не знала, что делать, и посоветоваться ей было не с кем. It was a tremendous responsibility. Это была огромная ответственность. So she put the baby, a little newborn baby, in a basket and put it into the Ganges. Поэтому она взяла этого маленького ребенка, положила его в корзину и отправила по течению Ганги. And the river was flowing, and the little basket with the little baby was going down the river. И река текла, и эта корзинка с маленьким ребенком уносилась вдаль по течению. In her heart, she was always remembering this child, her firstborn. И в своем сердце она всегда вспоминала своего ребенка, своего перворожденного. He was meant to be the king, but now only God knew where he had gone. Он должен был бы стать царем, но сейчас только Богу известно, куда он отправился. And then later on, she married King Pandu. А затем позже она вышла замуж за царя Панду. Pandu was a very great chivalrous king and a very great devotee of the Lord. Панду был великим благородным царем и великим преданным Господа. Now in this world, things very rarely go the way we want them to go. И в этом материальном мире вещи редко идут так, как нам бы хотелось. I think most of us realize that now that we're all under quarantine and can't even leave our own houses. Я думаю, сейчас мы это еще острее осознаем, находясь на карантине, будучи неспособными выходить из дома. And it's practically that way all over the world. И так практически со всеми в мире. So a materialist, if things go the way we want them to go, the materialist thinks, oh, we must be doing everything right. И когда вещи идут так, как нам бы хотелось, материалист думает, значит, я что-то делаю правильно. But a devotee would think, we must be doing something wrong, because if everything goes the way you want it, then there's no need for God in your life. Но преданный сразу начинает беспокоиться. Что-то я делаю не так, потому что если все идет, как я хочу, то отпадает необходимость в Господе в моей жизни. Now, due to a curse made prior to marriage, Pandu would die immediately if he were to touch a woman. Но так как Панду получил проклятие, что он незамедлительно умрет, если прикоснется к женщине. Very awkward situation for a married man. Вы знаете, такая очень неудобная ситуация для семейного человека. And he also had a second wife, Madri. И также у него была вторая жена, Мадри. So even though, as a king, he naturally wanted children, particularly a son, he knew the consequences, and thus he was very unhappy. И естественным образом, так как он был царем, он хотел сына. Но так как он знал о последствиях, к которым это приведет, он был полностью несчастлив.
And then one day, Kunti told him about her boon, that she could call any demigod that she wanted. Но однажды царица Кунти рассказала ему о своем благословении, что она может призвать любого полубога по своему желанию. She didn't tell him that she had already called a demigod and she already had a child. She didn't tell him that. Она не рассказала ему, что она уже призывала одного полубога, и у нее был ребенок от нее. But she told him that she could call on any demigod and a child would be born. Она ему рассказала, что я могу призвать любого полубога и получить от него ребенка. And immediately he requested her to call upon a demigod. И он незамедлительно попросил ее призвать полубога. And thus Yudhisthira was born. Таким образом был рожден Юдхиштхира. And then Bhima, and then Arjuna. Затем Бхима и Арджуна. And then out of compassion for Madri, she shared the mantra with her. И затем из сострадания к Мадре она поделилась этой мантрой с ней. And Sahadeva and Nakula were born. И были рождены Сахадева и Накула. And then one spring day in the forest, you know, in the spring, it's very nice. The trees are blossoming, there's flowers, there's scented blossoms on the trees, the birds are chirping and singing, a nice atmosphere. И знаете, однажды весенним днем, а знаете, весной лес прекрасен, деревья цветут, прекрасные запахи, цветы, птицы. Yeah. And so it was a spring day like that, and Pandu lost control of his senses, and he approached Madri, touching her. И в такой весенний день царь Панду потерял контроль над своими чувствами, и он приблизился к Мадре. Immediately, he lost his life. Естественно, что он сразу же ушел из этой жизни. It was the custom in those days that a chaste lady would follow her husband in death by entering into the funeral fire. И в те дни существовала традиция, что благочестивая жена следует за почившим мужем, взойдя на костер. It was a voluntary decision in those days. А в то время это было добровольное желание. And that custom was called Sati, S-A-T-I. И эта традиция в те времена, она называлась Сати. It's no longer allowed because in Kali Yuga it became abused and people would push ladies into the fire even if they didn't want to go. И сейчас уже этот обряд запрещен, потому что в Кали-югу им начали злоупотреблять, женщин заводили в костер даже против их желания. But in those days it was a very honorable custom. Но в те дни это была очень почетная традиция, уважаемая традиция. But in this instance, there were 5 young children to consider. So the sages in the forest decided that only one wife, Madri, should go into the fire. Но так как в этой ситуации речь шла о 5 маленьких детях, то мудрецы, которые проживали с ними в лесу, решили, что только одна жена, Мадри, должна войти в костер. So now here is this young widow, Kunti, with 5 children, heirs to the throne, living in the forest without a husband. И вот сейчас у нас осталась одна молодая вдова, Кунти, с 5 маленькими детьми, наследниками престола, живущая в лесу. The envious relatives, Duryodhana and Dhritarashtra, were always conspiring to kill them. И их завистливые родственники Дурьодхана и Дритараштра всегда строили козни, чтобы убить их. To persecute them, to torture them and humiliate them. Для того, чтобы преследовать их, пытать их и унижать их. Because naturally they wanted to take the throne. Потому что, конечно же, они хотели сами занять трон.
but the throne rightfully belonged to the children of Kunti. Но по закону трон принадлежал детям Кунти. So one time this Dhritarashtra and Duryodhana, they sent Kunti and her children to a house in Karnataka for a so-called vacation. И однажды Дритараштра и Дурьодхана отправили Кунти с детьми как бы на отдых погостить в доме одном. But actually there was a very wicked plan. And that wicked plan was that the house was made of a very highly inflammable material called lac. И это был на самом деле очень злонравный план, злонамеренный план. Этот дом был изготовлен из высокого воспламеняющегося материала шелака. And what happened was Vidura alerted them, and so they built an underground escape tunnel. And when there was the fire, they went underneath and were able to escape. Но так уж произошло, что Видура предупредил их об этом плане, и они прорыли специальный туннель для того, чтобы под дворцом, для того, чтобы спастись от пожара. But nobody knew this. They just assumed they were dead. И никто об этом тоннеле не знал, все просто предположили, что они умерли. So later on, there was a great championship match through which Dronacharya, who was the guru of the military arts, and Dronacharya wanted to showcase the power of all of his students. И через какое-то время проходило военное соревнование, которое устраивал Дроначарья, который был гуру военных искусств, и он устраивал это, чтобы показать достижения своих учеников. So during this contest, Arjuna totally defeated everyone by his great ability with bows and arrows. И во время этого соревнования Арджуна превзошел всех благодаря владению луком и стрелами. Everyone was congratulating him. Его поздравляли все. And then suddenly, arrows started flying up on the stage, performing miraculously mystical powers, and they completely overshadowed Arjuna. Но вдруг, ни с того ни с сего, сцена была забросана стрелами, которые мистическим образом окружили Арджуну. And everybody was thinking, who is this person? Where has he come from? И все начали интересоваться, кто это, откуда этот человек. And then he entered. И потом этот человек появился. He had the kavach and the kundal of Vivaswan's son. У него была кавача бога солнца Вивасвана. So the kundal means earring, and the kavach is that armor on the chest. Эта кавача заключалась в том, что у него была сережка и панцирь защитный на теле. Kunti immediately recognized him to be her eldest son. Кунти незамедлительно признала в нем своего старшего сына. No one else knew of his past. Никто больше не знал о его прошлом. Arjuna was very angry with the intruder. И Арджуна был очень зол на этого человека, который так вторгся. They became instant worst enemies. Они сразу же стали самыми злыми врагами. Her firstborn beloved child and her other beloved child. Ее первенец, возлюбленный ребенок и другой ее сын. The wicked Duryodhana saw that here was someone could actually destroy the Pandavas. И злонравный Дурьодхана увидел в нем человека, который может разрушить пандавов. So he made an alliance with him. Поэтому он заключил с ним союз. And Kunti was watching her eldest son, who was actually the most beloved of all her children, joining with the enemy and is bitterly against her
and the 5 other children. И Кунти смотрела, как ее самый любимый первый ребенок вступает в союз с их самым злейшим врагом. But she could not say anything to anyone, and she fainted, becoming unconscious. И он начинает противопоставлять себя своим 5 братьям, и поэтому она от расстройства упала в обморок, без сознания. She passed many years with this terrible secret, being tormented by the relentless persecution upon her children. И многие годы вот эта ситуация преследовала ее и ее детей. So when the Battle of Kurukshetra was about to begin, it's described what Karna would do. И когда описывается, что вот-вот должна начаться битва на Курукшетре, там также описывается, что должен был делать Карна. Not only did Karna not know who his mother was, he did not know either who his father was. Карна не знал, кто его мать, но он также и не знал, кто его отец. But he always had a very natural love and affection towards Vivaswan, the sun god. Но в нем всегда жила эта естественная привязанность внутренняя к богу солнца Вивасвану. Every day, just at sunrise, he would do puja and offer worship to the sun god. Каждое утро рано он совершал пуджу богу солнца. And he made a vow that whoever would ask anything from him at that time of the puja, he would give it to them. И он принял обет, что любой, кто что угодно попросит у него во время совершения этой пуджи, он дарует это попросившему. Indra knew that Karna was the only person on earth who could kill Arjuna. А Индра знал, что что Карна единственный человек в мире, который может убить Арджуну. And Karna was indestructible so long as he had his kavach and his kundal. И пока на Карне были сережки и доспехи бога солнца, он был непобедим. So Indra disguised himself as a Brahmin to beg charity at that auspicious time of puja in the morning. Поэтому Господь Индра обратился в Брахмана, чтобы попросить благословения в это священное время утренней пуджи. But Surya appeared in a mystical way, telling Karna that tomorrow a Brahmin will come, but it's really Indra. He wants to take from you that what makes you indestructible. Don't give it to him. Но перед этим Карне явился Бог Солнца, и он сказал: завтра появится странник, и он попросит у тебя благословения. Он хочет, но на самом деле это не странник, это Господь Индра, и он хочет отобрать у тебя то, что делает тебя непобедимым. Karna said, I have made a vow. I cannot break my vow. Но Карна ответил: я принес обет, я принял его и не могу отказаться от него. So Indra came, and Karna said to him, you have come at the time of charity. What do you want? И когда Индра явился перед Карной, Карна сказал: ты пришел в момент, когда я раздаю благословение, чего ты хочешь? I want your kavach and kundal. Я хочу твою кавачу и сережки. But it is part of my body. How can you take it? Но они же часть моего тела. Как можешь ты их забрать? You have made this vow. You must give it. Ты принял обет, ты должен его выполнить. So he had such a high sense of honor that with his sword and an arrow, he cut from his chest and his ears that what he was born with, the kavach and the kundal, and offered them to Indra. И у Карны были такие высокие моральные принципы, что с помощью своей стрелы и меча он срезал эти доспехи и серьги со своего тела и отдал их Индре.
And in doing this, he realized now he had become fallible, but for the sake of truth and honor, he did so willingly. И делая это, он Life, he longed to know his mother, to love his mother, and to know her love. И так как Карна не был знаком со своей матерью, всю свою жизнь он мечтал о том, чтобы узнать, кто она, чтобы испытать на себе любовь своей матери. Throughout his life, he was rejected by proper society for being of a lower caste. Всю свою жизнь он был отвергнут обществом, так как считалось, что он происходил из низшей касты. He was never accepted in the arena of the other Kshatriyas because of his lower birth. Его даже не пускали на арену соревноваться с другими кшатриями, потому что у него было низкое рождение. Duryodhana was the first person in his life who was kind to him besides his stepmother and father. Дурьодхана был первым человеком, который проявил к нему доброту после его матери и отца приемных. So Kunti came to him and she begged from him. И к нему пришла Кунти и стала умолять его. First, she revealed who she was. Прежде всего, она открыла ему, кем она является. When he heard her words, his heart filled with love, and he began to embrace her. Когда он услышал ее слова, его сердце переполнилось любовью, и он начал обнимать ее. It was an intimate exchange for both of them. И это был очень близкий момент для них обоих. After so many years of depriving this child of even knowing about his birth and who was his mother and father, now it was finally known. После стольких лет, когда она скрывала от этого ребенка, кто его отец, кто его мать, она наконец-то открылась. And she explained to him he was her eldest son. And she told him, when Yudhisthira receives this news, he will gladly hand over the entire kingdom and the throne to you. И она сказала: ты старший сын, и когда Юдхиштхира узнает об этом, он с радостью отдаст тебе трон и царство. He and all the other brothers will be your servants throughout their lives. И он, и его братья будут твоими слугами всю свою жизнь. Please do not fight against your beloved brothers. Пожалуйста, не сражайся против своих возлюбленных братьев. Please don't kill them. Пожалуйста, не убивай их. Take the side of the Pandavas, and the throne will be yours. Перейди на сторону пандавов, и трон будет твой. This is the benediction that I ask. Это то благословение, о котором я у тебя прошу. My dear mother, now that I am with you, my life's greatest desire has been fulfilled. Моя дорогая мама, теперь, когда я с тобой, самое большое желание моей жизни исполнилось. Now that I know the Pandavas are my brothers, I love them even more than I love my own life. Теперь, когда я знаю, что пандавы мои братья, я люблю их даже больше, чем собственную жизнь. But I have made a vow to Duryodhana, and I can never betray him. Но я принес обет Дурьодхане, и я никогда не смогу предать его. When you, my brothers, and everyone else in the world rejected me, he was the only one to stand at my side. Когда и ты, и мои братья, и весь этот мир оставили меня, он был единственным, кто стоял на моей стороне. If I take the other side, he will be defeated. Если я оставлю его и перейду на другую сторону, он проиграет. And if I take his side, I will die because Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is on the side of the Pandavas. А если я останусь на его стороне, то я проиграю, потому что Кришна, Верховная Личность Бога, на стороне пандавов. The Pandavas will win the war, and Yudhisthira will be the king.
Пандавы выиграют войну, и Юдхиштхира станет царем. I have given my word, and I cannot reverse that. Я отдал свое слово, и я не могу вернуть его обратно. And Kunti was pleading, how can you fight against your own brothers? А Кунти умоляла, как же ты можешь сражаться против своих собственных братьев? So he resolved in his mind that he would not fight on the battle of Kurukshetra, and he had a plan. Поэтому в уме он составил план, что он не будет сражаться на поле Курукшетры. Его задумка была следующая. He never got along with Bhishma. He and Bhishma, they did not get along. Он никогда не ладил с Бишмой. У них не было хороших отношений. Actually, Bhishma, Vidura, and Kunti were the only ones who knew his true identity. На самом деле Бишма, Видура и Кунти были единственными, кому было известно его истинное положение. And how is it that they knew? Because Kunti didn't tell anyone. Откуда же они знали? Ведь Кунти никому не рассказывала об этом. But when he came into the assembly, Kunti fainted. Но когда он пришел в собрание царей, Кунти упала в обморок. I had mentioned that when they had that competition and he overshadowed Arjuna, and when he entered into the assembly, Kunti immediately recognized him and she fainted. И помните, я говорила, что на соревновании, устроенном Дроначарьей, он превзошел Арджуну, и когда Кунти увидела его, она упала в обморок. So Bhishma and Vidura were so clever and intelligent, they could understand why she must have fainted. И Бишма и Видура, они были такими разумными, что они сделали вывод, они поняли, почему она должна была упасть в обморок. And to preserve her honor, they never told anyone. Но чтобы сохранить ее честь, они никому ничего не сказали. Nowadays, the whole thing would be on Facebook before the, within an hour. А в наши дни уже там и часа бы не прошло, как все это уже было бы опубликовано на Фейсбуке. But these were men of honor. Но то были люди чести. And they never betrayed Kunti. И они никогда не предавали Кунти. So Bhishma understood the glories of the Pandavas, being great devotees of Lord Krishna. Бишма понимал славу пандавов, то, что они великие преданные Кришне. And he was always in a loving mood, chastising Karna for being against his brothers, but not telling him why, because he didn't know they were his brothers. И он всегда подтрунивал над Карной, то, что он против пандавов, но он никогда не рассказывал ему правды. So when Bhishma was made the commander-in-chief of the Kuru army, Karna said, if he's commander-in-chief, I cannot get along with him. И когда Бишму сделали главнокомандующим армии, Карна сказал, я не могу с ним, у меня нет с ним хороших отношений, я не буду иметь с ним дело. If Bhishma is not there or he cannot fight, only then will I come. Я появлюсь только тогда, когда не будет Бишмы, или он не будет не в состоянии сражаться. So Duryodhana was thinking with Bhishma, I don't really need anyone else. И Дурьодхана тогда думал, у меня есть Бишма, зачем мне кто-то еще? So after several days of battle, by the will of Bhishma himself, he instructed the Pandavas how he could be immobilized and put on a bed of arrows. Но через несколько дней по воле Бишмы пандавы получили наставление о том, как можно обездвижить деда Бхишму, положить его на ложе из стрел. Because Bhishma was benedicted with the ability to choose his time and place of death. Потому что у Бишмы было благословение, что он может сам выбирать время и место своей смерти. So now Bhishma was immobilized on the bed of arrows, and Duryodhana requested Karna to come and fight. И когда Бишма был
обездвижен, находясь на ложе из стрел, Дурьодхана позвал Карну. Kunti begged him one last time, please do not kill my children, because you have the power to kill all of them. И Кунти последний раз обратилась к нему с мольбами: «Пожалуйста, не убивай моих детей. Я знаю, ты обладаешь могуществом, чтобы убить их». Karna replied, I vow to you, I will not kill Yudhishthir. А Карна ей ответила: «Я даю тебе обет, что я не убью Юдхиштхиру. I will not kill Bhima. Я не убью Пхиму. I will not kill Nakula and Sahadev. Я не буду убивать Накулу и Сахадеву. But I cannot vow not to kill Arjuna. Но я не могу обещать тебе, что не убью Арджуну». So in various times during this great war, he completely defeated Yudhishthir, Bhima, Nakula, and Sahadev. И так случилось, что во время сражения он победил Юдхиштхиру, Пхиму, Накулу и Сахадеву. He had them in utterly helpless condition, ready to kill them, and then he would let them go. Они были совершенно беспомощны против него в положении, когда он мог их убить, но он отпустил их. They could not understand why. Они не могли понять, почему. He's our worst enemy. He could have killed us. Why does he let us go? Он наш худший враг, но он отпустил нас. Почему он нас отпустил? It was a great mystery for them. Для них это было величайшей тайной. And during the fight with Arjuna, Arjuna could not kill Karna by himself. И во время сражения с Арджуной Арджуна не мог убить Карну сам. It was only with the help of Krishna, when Karna was unarmed and unprepared, that Krishna told Arjuna, now is the time to kill him. И только по подсказке Кришны, когда Карна был не готов к нападению и без оружия, Кришна сказал ему: вот сейчас надо нападать. So, who suffered the most here? И кто же здесь страдал больше всех? Queen Kunti was hearing all the news. Кунти слышала все приходящие новости. Her eldest son, her beloved Karna, was killed by her other beloved son, Arjuna. Ее старший сын, ее первенец, был убит ее другим любимым сыном Арджуной. How much her heart was broken, how much she suffered. Как разрывалось ее сердце, сколько в нем было страданий. After the battle was finished, Yudhishthir Maharaj was performed the last rites for all of his relatives who had died during the battle. И после того, как Курукшетра закончилась, Махараджа Юдхиштхира проводил последние ритуалы по своим родственникам. Queen Kunti, Yudhishthir, and his brothers were now ready to leave and go back to Hastinapur. Царица Кунти, Юдхиштхира и его 4 брата уже были готовы к тому, чтобы отбыть обратно в Хастинапур. Kunti could not keep her silence any longer. Но Кунти больше не могла молчать. In her heart, she was feeling how she had deprived her dearly beloved eldest son for all of these years. Ее сердце разрывалось от того, что она лишала своей любви, своего старшего возлюбленного сына все эти годы. Now he is dead. А теперь он убит. I deprived him throughout his entire life. Я не была с ним всю его жизнь. He has no relatives. He has no family. He has no one to perform his last rites. У него нет семьи, у него нет родственников, некому совершить последние ритуалы. I cannot deny him now. Сейчас уже я не могу лишить его и этого. She stopped Maharaj Yudhishthir. Она остановила Махараджа Юдхиштхиру. And she asked him to perform the last rites for a dear relative that he had forgotten. И она попросила его провести ритуалы
для близкого родственника, о котором он забыл. Maharaj Yudhishthira was a very thorough manager. Но Махараджа Юдхиштхира всегда очень тщательно подходил ко всему. Mother, you are wrong. Мама, ты ошибаешься. I have very specifically and thoroughly seen to the last rites of every one of our descendants. Я тщательно проконтролировал, чтобы каждому из наших родственников были проведены последние обряды. Of every one of our forefathers and all of the relatives. Всем нашим предкам и всем родственникам. But she insisted, no, there is one more. Но она настаивала, нет, есть еще один. He said, not possible. You show me this one more. Он сказал, это невозможно, покажи мне этого еще одного родственника. And she replied, come with me. И она ответила, пойдем со мной. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nahakula, Sahadev, they were completely perplexed. Юдхиштхира, Арджуна, Бхима, Накула и Сакадева, они были в полном замешательстве. Has her mother gone crazy? Мама сошла с ума. There's no one else related to us on the battlefield. В битве не участвовал больше никто из наших родственников. So they followed her, walking a long distance. И они шли за ней довольно долго. And they came to the place where Karna was laying with a severed head. И они пришли к месту, где лежал Карна с отрубленной головой. Queen Kunti, with her voice choked up, said, "This is your brother." И дрожащим голосом царица Кунти сказала, это ваш брат. Yudhishthira looked and he said, "This is our worst enemy. This is Sutaputra." Юдхиштхира сказал, это наш худший враг, это Сутапутра. Low-class son of a carpenter. Это низкорожденный сын плотника. What are you talking? Have you gone mad? О чем ты говоришь? Мама, ты потеряла разум. None of the Pandavas could believe what she was saying. Ни один из пандавов не мог поверить своим ушам. Yudhishthira knew that without Arjuna, they could not win the war. Юдхиштхира знал, что без Арджуна они бы не выиграли войну. And he also knew that only Karna could kill Arjuna. И он знал, что только Карна мог убить Арджуну. So therefore, throughout the entire battle, Yudhishthira's burning desire was that Karna would be killed. И поэтому во время всего сражения Курукшетра в сердце Юдхиштхиры было горящее желание, чтобы Арджуна убил Карну. No matter how much victory or success would come on the daily battles, his mind was constantly disturbed by the thought of Karna killing Arjuna. Неважно, какие бы победы не были одержаны в течение дня, его ум всегда был обеспокоен тем, что Карна может убить Арджуну. The same thought was at the back of all of the minds of the Pandavas. И эта же мысль была в головах всех пандавов. And they were all thinking that Karna must be killed. И они все думали, Карна должен быть убит. So it was a fulfillment of their greatest desire that Arjuna be liberated from the possibility of being killed by the arrows of Karna. И вот исполнение этого желания настало. Арджуна освобожден от угрозы быть убитым стрелами Карны. He was their worst, most feared enemy, and Kunti was saying they should perform the last rites for him. Он был их самым грозным врагом, и сейчас Кунти говорит, что мы должны совершать последние обряды по нему. They were so shocked. Они были шокированы. And Kunti could not even speak. А Кунти не могла промолвить даже слова. Tears were flowing from her lotus eyes upon seeing the slain body of Karna. Увидев тело, изуродованное Карны, слезы текли из ее лотосных глаз. And her sons are looking and they're wondering, why is she crying so much for him? She did not cry so much for any of our other relatives and friends.
И ее сыновья смотрели на нее и спрашивали себя, почему же она так рыдает из-за него. Она не плакала так ни по одному из наших родственников. And then she spoke and she revealed to them her story. И затем она заговорила и рассказала им свою историю. You can imagine the stunned silence. Можете себе представить эту тишину, которая повисла. They were listening to this narration of how their eldest brother, the first and most illustrious of all the children of Kunti, was Karna. И они слушали эту историю, что первенец их матери Кунти, самый блистательный и самый великий был Карна. And when the Pandavas heard this, they began to weep. Но когда пандавы услышали эту историю, они тоже начали плакать. And tears were flowing from their broken hearts that their beloved brother was hated throughout their life and that they had killed him. Слезы исходили из их самого сердца о том, что всю свою жизнь они ненавидели своего возлюбленного брата и убили его. For Yudhishthira and his brothers, the debt of all the millions of soldiers who had been killed on this battlefield and all of the grief and lamentation they felt for them was not even a drop compared to the ocean of grief they were now feeling on the death of their brother Karna. И вся та скорбь, которую Юдхиштхира и его братья испытали, пережив смерть миллионов и миллионов солдат, друзей, своей армии, была даже несравнима с океаном скорби, который захлестнул их, когда они осознали, что потеряли Карну. Why? Mother, why did you never tell us this? Мама, почему? Почему же ты никогда нам об этом не рассказывала? Yudhishthira asked a question, which was the most heartbreaking question. Юдхиштхира задал этот вопрос, потому что это был вопрос, разбивающий сердце. And the answer devastated their hearts. И их ответ полностью разбил их сердца. He asked her, did he know that we were his brothers? И тогда Юдхиштхира спросил, он задал этот вопрос, а он знал, что мы были его братьями. And she told him, throughout his entire life, he never knew. В течение всей своей жизни нет, он никогда не знал. But on that fateful day, when I came to him, when he was offering his puja to Surya Dev, I revealed who I was to him. Но в тот судьбоносный день, когда решалась судьба всех, я пришла к нему, когда он проводил пуджу Господу Сурье, и открыла ему, кем я ему прихожусь. He told me that it was the happiest, the only joyful moment he ever experienced in his entire life. И он сказал мне, что это был единственный счастливый момент за всю его жизнь. Coming together with his mother. Воссоединение со своей матерью. And he told me that after hearing this news and after experiencing the embrace of my love, that he loved all five of you more than he loved his own life. И он поделился со мной, что после того, как он испытал мою материнскую любовь, он понял, кто я и кто вы, он поделился со мной, что он любит вас больше, чем любит свою собственную жизнь. He told me it would be impossible for him to fight with any anger or hatred towards any of you. И он сказал, что ему будет невозможно сражаться, испытывая ненависть и гнев по отношению к вам. Because now he loved you. Потому что теперь он любил вас. I begged him to come and join his brothers. Я умоляла его присоединиться к своим братьям, к вам. I told him, you will be the emperor of the entire world.
Я ему сказала, что ты будешь императором всего мира. And you will live with us. You will live with all of us for the rest of your life. И ты будешь жить вместе со всеми нами до конца жизни. Radea is another name of Karna. Radea said that they are on the sides of Krishna. They will be victorious. I will be killed in that war. И Радея, это еще одно имя Карны, сказал: Кришна на стороне пандавов, поэтому они победят, а я проиграю в этой войне. But I promise you one thing. Но я обещаю вам одну вещь. I will not kill them. Я обещаю тебе одну вещь, я не убью их. But I've made my vow to Duryodhana, and better death than breaking that vow. Но я принес обет Дурьодхане, и я лучше умру, чем нарушу свой обет. And then the Pandavas began to remember how Karna had put them in helpless conditions, ready to kill them, and then he did not. И затем пандавы начали вспоминать, что действительно Карна победил их, они были полностью беспомощны, и он мог их убить, но не убил. Now we understand why, that although we were fighting in that battle, hating him and wanting to kill him, he was always compassionate towards us. И теперь мы понимаем, почему, несмотря на то, что мы ненавидели его и хотели его убить, он был так сострадателен к нам. And ultimately, we killed him. И в конце концов мы убили его. They all sat down, utterly grief-stricken. Они все сидели, убитые горем. And Queen Kunti was the most grief-stricken of all. Но больше всех убита горем была царица Кунти. She had to see the condition of her 5 sons. Потому что она видела, в каком состоянии ее сыновья. She'd never put them in such misery, but now she had to in order for the last rites to be performed for her eldest. Она ни за что бы не стала, она бы ни за что ничего не сделала, чтобы привести их в такое состояние, но была вынуждена делать это, чтобы они совершили последние ритуалы по своему брату. Yudhishthira performed the last rites, and then in solemn silence they returned to Hastinapur. Юдхиштхира совершил последние ритуалы, обряды, и затем в полной тишине они вернулись в Хастинапур. Although they had won the war, they were not at all joyous. Да, они выиграли войну, но радости они не испытывали. There was no celebration. Празднований не было. There was no festival for victory. Не было никаких пиров в честь победы. There was only broken hearts. Только разбитые сердца. So then Lord Sri Krishna in Hastinapur arranged for the coronation of Maharaj Yudhishthira. А затем Господь Кришна в Хастинапуре организовал церемонию коронации Юдхиштхиры. He was now ruler of the world. Теперь он был повелителем мира. Now all the adversaries of the Pandavas were annihilated. Сейчас уничтожены все враги пандав. And the whole world worshipped them and accepted them, the 5 Pandavas, as kings. И весь мир поклоняется им и принимает их как царей. And their rightful position in Hastinapur had been returned to them. Их по праву принадлежащее им место было возвращено им в Хастинапуре. Krishna so mercifully protected the principles of Dharma and protected his devotees against all odds. Кришна милостиво защитил положение своих преданных и восстановил принципы дхармы вопреки всем невзгодам. And now he was ready to depart for Dwarka. И сейчас Кришна был готов отбыть в Двараку. And it was at this time that Queen Kunti approached Krishna.
И в этот момент к Кришне подошла царица Кунти. She was not saying, "Thank you for relieving me of all of my sufferings." Она не говорила ему «Спасибо, что освободил меня от всех моих страданий». She was not saying, "Thank you for saving us." Она не говорила «Спасибо, что спас нас». She was praying, "My dear Lord, I am feeling more fearful now than ever before." Она говорила «Мой дорогой Господь, сейчас я испытываю еще больше страха, чем раньше». Because when everything was going against us, I had nowhere else to turn except to your lotus feet. Потому что когда весь мир был против нас, у меня не было другого прибежища, кроме твоих лотосных стоп. I had no other shelter, no other refuge. Не было другого прибежища. But now that everything seems nice, the tendency will be very strong that I may forget you. И сейчас, когда все хорошо, я очень опасаюсь, что у меня будет эта склонность забыть тебя. I will offer my prayers superficially and perform puja to you. Я буду предлагать тебе какие-то неискренние молитвы и совершать пуджу. But it won't be with a helpless heart seeking your shelter. Но я уже не буду с беспомощностью в сердце искать твоего прибежища. And thus she began the narration of the beautiful prayers of Queen Kunti in the eighth chapter of the first canto. И тогда она начала возносить прекрасные молитвы, которые описаны в Шримад Бхагаватам в первой песне 18 главе. Very high-level prayers of bhakti. Очень возвышенные молитвы бхакти. Therefore, let there be calamities. Пусть придут несчастья. Let these calamities happen again and again. Пусть эти несчастья приходят снова и снова. Let there be problems. Let there be sufferings again and again. Пусть будут проблемы, пусть будут страдания снова и снова. Because in facing them, I was always remembering you. Потому что благодаря ним я всегда помню о тебе. And in remembrance of you, there is no birth or death. И когда я помню о тебе, то тогда не существует ни рождения, ни смерти. And she prayed, "Please, Krishna, sever all material affection." Пожалуйста, Кришна, убери все материальные привязанности. Sever all material affections for even my family members. Разруби эти материальные привязанности даже к членам моей семьи. If they divert my attention anywhere away from you. Если они вдруг начнут отвлекать мое внимание в какое-либо другое место, кроме тебя. You are the only object of love. Ты единственный объект любви. You are the only object of refuge. Ты единственное пристанище. You are the only goal in life. Ты единственная цель жизни. Please let my attraction constantly be drawn unto you. Пожалуйста, пусть все мое внимание всегда будет сосредоточено на тебе. Let my attraction be constantly drawn unto you as the Ganges flows to the ocean without being diverted to anyone else. Пусть мое внимание будет полностью сосредоточено на тебе, так же, как воды Ганги текут. O Lord of the universe, O soul of the universe, О Господь Вселенной, о душа Вселенной, O personality of the form of the universe, о личность формы Вселенной. Therefore, please sever my tie of affection for my kinsmen. Пожалуйста, разруби узел моей привязанности к близким, The Pandavas and the Vrishnis. Пандавам и Вришне. Very high level.
many times people, they want to recite these prayers, but without the proper level of surrender and realization, the words will not have the same effect. Это очень возвышенные молитвы. И очень часто люди хотят повторять их, но без должного предания и без должного осознания эти молитвы не будут иметь такого же эффекта. We cannot imitate Queen Kunti, but Мы не we can. можем имитировать настроение царицы Кунти, But we can follow her wonderful, illustrious example. но мы можем следовать за ее прекрасным, блистательным примером. Srila Narottam Das Thakur has prayed, Шрила Нароттама Дас Такур молится: in happiness and distress, in pleasure and pain, I only have you, my Lord Krishna. I have nothing else. и в счастье, и в радости, и в боли, и в... у меня есть только ты, и никого больше. Bhaktivinoda Thakur prays, Бхактивинода Такур молится: I have seen all the 14 worlds, я видел все 14 миров, and my conclusion is, without you, Krishna, there is no one or nothing that can save me. и пришел к выводу, что без тебя, Кришна, никто и ничто не может спасти меня. This is the path of bhakti, to put no one before Krishna in our life. Это путь бхакти. Никто не стоит выше Кришны в нашей жизни. In the Bible, one of the 10 commandments says not to put any other God before the supreme God. Одна из 10 заповедей в Библии говорит, что никто не должен стоять выше, чем Верховный Господь. If we give more importance to anyone or anything before our love and devotion to Lord Krishna, he will not reveal himself to us. Если в нашей жизни есть что-то, что для нас более важно, чем любовь и преданность Кришне, Он не откроет себя нам. As you surrender unto me, I reward you accordingly. Я награждаю тебя ровно настолько, насколько ты предаешься мне. On his deathbed of arrows, Bhishma Dev explained, И на ложе и стрел Бишмадева объяснил: love means to repose all our affection in one object, Krishna. Любовь значит направить все наши чувства, признательность на один объект — Кришну. You are the only object that can be the reciprocator of all of our affection. Ты единственный объект, который действительно может ответить на всю нашу любовь. So this is just a brief narration about the glorious life of the indelible heroine, Queen Kunti. И это было небольшое описание жизни блистательной царицы Кунти, которая всегда оставалась неизменной героиней. She never caved in to lamentation. Она никогда не поддавалась скорби. She always resorted to the shelter of Lord Krishna. Она всегда принимала прибежище у Господа Кришны. No matter what. В любых обстоятельствах. So that is a little narration into the life of Queen Kunti. If anybody has any questions, you can ask, and I can try to answer. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в живом чате. Я попробую на них ответить. Yes, we have one question. Okay. I will ask you in English, then I will translate the question in Russian. Okay? Okay. May I ask you a question? Do you know a prehistory of Karna? Because his destiny is really very sad. Есть у нас вопрос от Дамару, студии индийского классического танца.
знаете ли вы историю Карны, предысторию Карны? Потому что его судьба очень печальна. Yeah. Actually, these stories are not stories in the sense of artificial or unreal. These are real things that happen to real people, real На самом experience. деле эти истории, они не являются, мы не говорим о них в категориях, как похоже это на правду, реальность. Нет, это реальные истории, которые произошли с реальными людьми. And in the case of a so-called reversal in connection with Krishna, Krishna Sambandha, connection with Krishna, there's nothing sad. It is all glorious. So Karna was playing his role, even though he might not at the moment have understood, but he was playing his role and he played it perfectly. И в связи с Кришной, когда мы проявляем эту Кришна-самбандху, нет ничего грустного. Карна просто играл свою роль. Может быть, он не осознавал этого, но он просто играл роль. Just as all of the Pandavas, and in particular Queen Kunti, they were all playing their role as servants of Krishna perfectly. Как, например, пандавы или царица Кунти, они все идеальным образом выполняли свою роль преданных Кришне. And if you took any one personality and changed their role, then the same destiny would not have occurred. И если мы возьмем любого персонажа из Махабхараты и изменим его судьбу, то тогда уже не будет этих событий. Karna was a Kshatriya. Карна был кшатрием. Even though there was a question about being a Kshatriya because his parents were unknown, nonetheless he was a Kshatriya. И, конечно же, его родители были неизвестны, поэтому под вопросом стояла его варна, но он все равно был кшатрием. And there's nothing more glorious for a Kshatriya to either win the battle or die in the battle. И нет большей славы для кшатрия, чем либо погибнуть в битве или выиграть битву. Either way, it's glorious for a Kshatriya. И так для кшатрия это почетно. And his particular role as a participant in a war that was desired by Lord Krishna made his role even more glorious. И его особенная роль, его значимость в этой войне, которую устроил Господь Кришна, она делает его еще более доблестным. Sometimes in our conditioned state, we can only see the part of the picture that we can relate to in our conditioned state. Иногда в нашем обусловленном ситуации, в каждой истории мы вычленяем именно ту часть, с которой мы можем себя как-то соотнести, которую мы можем понять благодаря своей обусловленности. But as we mature in our Krishna consciousness, the picture becomes broader and broader, and our understanding and realizations become deeper and deeper. И наше понимание, мы растем в сознании Кришны постепенно, наши горизонты и понимания расширяются, и наше понимание становится глубже и глубже. So even sadness is glorious. Поэтому даже грусть может быть славной, доблестной. I will mention a couple other things. When Srila Prabhupada became stricken in 1967, he was stricken, I think if you have read, you know this, by a stroke. And he was hospitalized, and it was not clear what his fate would be. Я еще расскажу в этой связи, что в 1967 году Шрила Прабхупада, вы наверняка читали об этом, пережил удар. Его госпитализировали, и было совершенно непонятно, что произойдет.
So the society was very, very young at that time. И в то время наше общество было еще очень-очень молодо. Only 2 small storefront temples. У нас было 2 небольших вот таких магазинчика арендованных. One in New York and the other in San Francisco. 2 небольших храма, один в Нью-Йорке, другой в Сан-Франциско. We didn't have books, we didn't have videos, we were just a small group of new devotees. У нас не было книг, у нас не было видео, у нас не было дисков. Мы были просто небольшой группой новых преданных. And the only book available at that time was the first canto of the Srimad Bhagavatam. И единственная книга, доступная нам тогда, была первая песня Шримад Бхагаватам. That was divided into 3 parts at the time. Тогда она была выпущена в 3 частях. As Srila Prabhupada was lying in his bed, he asked Brahmananda to read the beautiful prayers of Queen Kunti from the same chapter, 8th chapter of the first canto. И Прабхупада, лежащий в постели, попросил Брамананду прочитать прекрасные молитвы царицы Кунти из 18 главы, которую мы читали. Because these profound prayers contain the essence of service and surrender and love of God. Потому что эти изысканные молитвы передают суть служения и любви к Богу. Many years later, there was a theatrical group of devotees. И много лет спустя была одна театральная группа преданных. And Srila Prabhupada very much appreciated their efforts. Которой очень нравилось Шриле Прабхупаде, он ценил их усилия. One of their greatest dramas was a performance of Radheya. И один из их лучших спектаклей был спектакль о Радее. Again, Radheya, another name of Karna. Радея — это еще одно имя Карны. And Srila Prabhupada was watching that drama in such a mood of reverence, with tears coming down his eyes. И Шрила Прабхупада смотрел этот спектакль с таким благоговением, что слезы начали катиться из его глаз. With such great appreciation for his disciples' efforts to serve him in this manner. Он был так благодарен своим ученикам за их усилия служить ему таким образом. He wasn't seeing them by name. He was seeing the characters they were portraying. И он не видел в них преданных самих, он видел в них те персонажи, которые они представляли. He saw Yudhisthira, Bhima, Nakula, and Sahadev. Он видел Юдхиштхиру, Бхиму, Накулу и Сахадеву. He saw Queen Kunti and he saw Karna. Он видел царицу Кунти, и он видел Карну. And he saw Lord Krishna. И он видел Господа Кришну. And he was crying with great appreciation and love. И он из благодарности и любви он плакал. So there's a clarification. Is it known something about his previous birth? But after that, the same devotee writes, "Thank you very much for your narration. It's so deep, such a mercy for us." Yeah. At this time, I don't have any specific information, but Сейчас я не могу рассказать о его предыдущем рождении. Certainly, there must be something somewhere. Наверняка где-то эта информация есть. I think there was a question left over from the last narration from last week, and was there not? You told me that there was a question and you were going to ask. Yes, one second. Кажется, у нас был вопрос еще с прошлого видео, и сейчас я попытаюсь его найти. Do you have a minute for me to find it? Yeah, I mean, it's up to you and the others.
I'm not going anywhere. Да, сейчас я попробую найти этот вопрос. Простите, пожалуйста, дорогие преданные, за мою неорганизованность. I remember you mentioned the question, but you didn't say what the question was. You only told me you had one. Yes, I did. Anyway, if you can't find it now, then next time. Oh, 1 second. Okay. No, just give me 1 second, okay? No problem. No, I'm sorry, I cannot find it. I will make it. I will make sure that I have it next time. Please forgive me. Okay. Haribol. So then I have to get ready because I have another class. Мне нужно уже готовиться к следующему классу, пожалуйста, простите меня. And I look forward to being with all of you again. I think Я that жду с нетерпением новой встречи с вами. Next time would be when? On the Nishringa's appearance day? Is that the next one? Maybe we can talk about it later. Yes, maybe on the Nrsimha's appearance days. Okay. All right. Vanchikalpa Turubhischa Kripa Sindhu Vyevyacha Patitanam Pavanevim Vyo Vaishnavevyo Namo Namaha Anantakoi Vaishnavindaki Jai Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna.